waweze kuendelea. Mtu anaendelea kuondoka, nafikiri nguzo sisi zilikuwa za huyu kweli. Sasa yani we were treated in an inhuman way. We were treated like a third class citizens. Sasa as much as you are going to cover also cover your peer, I think most of the people you see around have gone under depression. Otherwise tungeomba kama ingewezekana walete cancel hapa aje cancel. Actually if you see people sleeping tunakaa hii mahema unaona sababu we didn't have any otherwise. Na vile hiyo funds haikutufikia mtu angekuwa na ile uwezo wa kwenda kuhama kwa nyumba nyingine ili aende kulipa. Na that 48 hours haungeanza kutafuta pesa ndio uhamie kwenda kwingine. Kwa hivyo you as an activist tunakuombea Mungu sana akulinde na akuprotect sababu activists uliona kinaosi kafiri wanauawa. Tunakuombea Mungu akulinde ili uanze kuendelea kutetea watu. Mimi ni mwanasiasa na ni kiongozi hapa lakini nakaa hapa. Nami niliathirika pale. Lakini whenever there's something I have to find out what is it about. Ndio sababu nikakuuliza jina lakini naomba ututetee. Asante sana. Asante. So makofi kwake. Kabisa. Kwa maoni yangu the only way tunaweza access government inakuanga through peaceful demonstration. Sawa? Na kabla we demonstrate tunafaa tunajua ni nini haswa tunalenga. Kwa sababu tunaweza demonstrate mtu atupate hapo kwa barabara atuulize shida yetu ni gani, atupe 100 uone watu wote wamerudi nyumbani wamehongo, unaelewa? Lakini as long as kwa akili yako unajua nia na malengo yenye uko nayo, that's the only way tunaweza anza ku access government na ku air our challenges ama kuweza ku address hata president. Inakuanga peaceful demonstration. Haya ama strike, sawa sawa. Ama tuna boycott any company ama anything yenye iko around us ndio kilio yetu isikike wapi pale juu. Unaelewa? Ya tatu ni sisi wenyewe kukuwa na amani miongoni mwetu. Alafu tunakuwa na order and protocol ya vitu zikikuja mnakuwa na someone who is a representative kwenyu mwenye anaweza ongea na MCA akimwambia msaada ilikuja kwetu lakini haijafika kule chini. Unanielewa? So tunafaa sisi wote tushikane kwa sababu usiponishika mkono mimi sitakushika na hukuna mahali utaenda. So ukinishika mkono nikushike mkono utakuwa strong, tunaweza kusonga mbele. So another way tunaweza reach out government ni through social media kenye huyo anafanya. Unaelewa? So social media itatu help ku air hizo vitu. That's why nimepropose Ben Kirui akuje wa Citizen aweze kuair hizi shida zetu. Wakati utakuwa unaongea unakuwa unaochiwa na millions of people. So Citizen inaviewwa na millions of people kwa siku moja. Kama Ruben FM inaweza kuviewwa na between 120 to 400,000. So you can imagine Citizen na audience yake ni ya Kenya mzima na dunia mzima pia. Unanielewa? So anything yenye mtakuwa nayo nataka mkuwe prepared. Mkuwe prepared mentally na mkuwe sober. Juu in case hii Ben Kirui akifika hapa ulize uliaffectiwa kwa njia gani? Akwambie nikikupea unga itakuwa solution, umwambie utakuwa umeharibia wengine. Mnafaa mnasema Kenya MCA afanye bila uoga. Unaelewa? Mnafaa mseme hata tangu kubomolewe kama ameweza kufika ground ama hajaweza kufika ground. Kama unajua anafaa anafika hapa, anawaassemble, anawaongelesha. At least unajua saa zingine kuongelesha mtu hata kama umpe kitu unamsaidia kimawazo. Ndio transition together mzee. Kweli mnafaa mna reason tu na yeye, unaelewa? Ndio akuje asikae ni kama pia amejificha, hata kama hana solution anafaa afike ground aseme kuna happen hivi na hivi lakini nitatafuta a possible solution. Unaelewa? Kuna mahali pengine inafikanga hauna usaidizi unaweza pea mtu lakini unaweza muongelesha. Unaweza mpiga idea, si ndio? Kweli. Nani mwingine ako na kitu ya kusema? Kama yeye mtu alikuwa tu anataka ita unajua ile damu nyingine alikuwa anatu bana, si ndio? Kaboka hata nipoka na dunga yeye mmoja akifanya nini jambo. Unaona sasa hata hawezi kuja ground. Fanyaje na yeye mwenyewe anajua amebaki. Hii crowd inataka mtu anajua ni nini buda. Ni nini buda tunafanya. Sisi wenyewe tumeumia tu. Lakini kiuongozi wetu ndio mbaya hapa Ruben. Unaona?
Ile kitu hapa ndio